Of course, here's the same YouTube script translated naturally into German, keeping the flow smooth, professional, and without headings or quotation marks, just like you asked. Willkommen zurück bei Auto Reviews, dem Ort, und dem Luxus auf Straße trifft. Hier tauchen wir ein in die Welt ultimative Raffinesse mit dem Phantom 2025, einem Fahrzeug, das zeitlos elegans völlig neu definiert. Also lehnt euch zurück, während wir euch den unglaublichen Raum und die modernen Features dieses Meisterwerks vorstellen. Das erste, was auffällt, wenn man die Tür öffnet, ist der enorme Platz im Innenraum. Der Phantom ist nicht einfach nur geräumig, fühlt sich wie eine rollende Privatlounge. Die Beinfreiheit im Fond ist außergewöhnlich und selbst die großen Passagiere können sich entspannt zurücklehnen. Ob man fahrt oder gefahren wird, jeder Sitzplatz vermittelt ein Gefühl von besonderem Status. Auch die Kopffreiheit ist mehr als großzügig, unterstrichen durch den Sternenhimmel, der jetzt sogar individuell anpassbar Sternschnuppen bietet und jede Fahrt zu einem persönlichen Erlebnis macht. Die Sitze selbst sind war Kunstwerk. Handgenau, unglaublich weich und vielfach verstellbar. Sitzheizung, Sitzbelüftung und Massagefunktionen sind sowohl vorne als auch hinten serienmäßig. Im Fond können die Sitze fast vollständig in eine Liegposition gebracht werden, was jede Fahrt zu einem Erlebnis in der ersten Klasse macht. Was die Ausstattung angeht, überlasst der Phantom 2025 nichts dem Zufall. Das Armaturenbrett ist eine perfekte Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und modernster Technologie. Hinter dem wunderschönen Offenkorrigen Holes und den handpolierten Metalelementen verbirgt sich ein hochmodernes digitales Display, das sich harmonisch in das klassische Design einfügt und erst beim Einschalten seine Brillen seht. Ein besonderes Highlight ist das verbesserte Bespoke Audio-System, vermutlich das beste Soundsystem, das je in einem Serienfahrzeug verbaut wird. Über 18 perfekt platziert Lautsprecher liefert es einen kristallklaren Klang und erzeugt so das Gefühl eines privaten Konzerts, egal bei welcher Geschwindigkeit. Technologie durchdringt den Phantom, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Das Fahrzeug reagiert perfekt auf Sprachbefehl. Apple CarPlay und Android Auto sind kabellos integriert, aber ehrlich gesagt ist das eigene Infotainment-System des Phantom so intuitiv, dass man sein Smartphone kaum noch braucht. Die Navigation nutzt Echtzeitdaten und schlagt auf Wunschach ruhiger, landschaftlich schöner Routen ver. Ein weiteres Highlight ist die Privacy Suite. Auf Knopfdruck fahrt eine vollständig schallisierte Glasscheibe zwischen Fahrer und Fondbereich hoch und bietet absolute Diskretion. Die Passagiere hinten steuern Klima- und Entertainmentfunktionen unabhängig überlegen Touchscreens in den Rückenlehnen der Vordersitz. Aufmerksamkeit fürs Detail ist überall spürbar. Von den Soft-Close-Touren über die desintegrierten Regenschirm bis hin zu den handverarbeiteten Furnieren, jedes Detail im Phantom ist bewusst gewählt und von höchster Qualität. Selbst der Schlüssel ist ein kleines Kunstwerk, perfekt ausbalanciert und in feinstes Leder gehalten. Und natürlich ist der Fahrkomfort schlicht unübertroffen. Dank des Magic Carpet Ride Fahrwerksystems gleitet der Phantom scheinbar schwerelos über jede Straße und bügelt Unebenheiten so glatt, dass sie kaum wahrnehmbar sind. Das war unser Blick auf Raum und Ausstattung des Phantom 2025, einer wahren Legende, neu interpretiert für die Moderne. Wenn euch dieses Review gefallen hat und ihr noch mehr zeitlos elegans erleben wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal Auto Reviews. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Möchtest du auch noch eine zweite Version haben, die vielleicht ein bisschen lockerer oder emotionaler formuliert ist? Soll ich es auch im passenden Hochdeutsch oder leicht moderner YouTube-Sprach umschreiben?